Okay, we should be live now, inshallah. So we'll wait just a few minutes for people to start joining the stream, and then we can get started. Okay, the meeting is live. شايف الناس بدوا to join the meeting. فإذا في أي ناس who just joined us on Facebook, لو في طريقة give us a heads up إذا سامعين الصوت, if you can see the screen, وإن شاء الله نبدأ طوالي. اوكي تمام. طيب السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في second edition of our Zahara webinar series. Inshallah, today we'll be speaking about scientific research in Sudan, its applications. معنا panel from excellent experts in the fields of engineering and international studies who will be presenting their research, وهيتكلموا برضه عن التطبيقات بتاع الريسيرش بتاعهم في السودان. بسرعه كده هتكون اللاي اوت بتاعت الويبينار الليله كالاتي. panel introduction. I will briefly introduce البانelists اللي معانا. هتكلم عن ضيوفنا very briefly, وممكن هم بعد ذاك في البرزنتيشن بتاعتهم يتكلموا عن نفسهم زياده لو حابين. معانا بروفيسور منتصر عباس. He will present on 15 minutes on intelligent transportation systems. دكتور نسرين الأمين will present on cultural anthropology and international development. وبروفيسور عبد الرحمن كرار who will be talking about electrical power systems. البرزنتيشنز بتاعت ضيوفنا هنحاول to limit it to 15 minutes, 15 دقيقة لكل متحدث إن شاء الله. وبعد كده في عندنا الأسئلة اللي سلموها الناس already في الجوجل فورم، وإذا في أسئلة تانية في البرزنتيشنز أو أسئلة عامة ممكن الناس طوالي تكتبها في اللايف on فيسبوك، وهنتابعها إن شاء الله ونديها للبانل بعد نهاية البرزنتيشنز. طيب أول عضو معنا في البانل بتاعتنا الليلة بروفيسور منتصر عباس. بروفيسور عباس بروفيسور في الهندسة المدنية والبيئة في فيرجينيا تك الولايات المتحدة الأمريكية. again كل البروفيسورز اللي معانا الليلة شغالين هنا في جامعات في أمريكا و they represent ASAPA, which is the Association of Sudanese American Professors in America. دكتور عباس is the chair of the executive committee for ASAPA. حاصل على البكالوريوس من جامعة الخرطوم و masters from the University of Nebraska Lincoln وال PhD من جامعة بيردو. دكتور عباس له خبرة أكثر من 20 سنة في أنظمة النقل و traffic operations, driver behavior modeling, نمذجة النقل وأي حاجة لها علاقة بالcomputing and traffic and how people travel from point A to point B. دكتور عباس له أكثر من 180 published refereed publication, 3 book chapters في المجالات المكتوبة هنا، وممكن يعرفنا زيادة عليها في محاضرة في البرزنتيشن بتاعته إن شاء الله. معنا برضه دكتورة نسرين الأمين. دكتورة نسرين الأمين حاليا Assistant Professor of International Studies في كلية برين مور في بنسلفانيا، لكن إن شاء الله from fall of 2022 السنة دي حتكون في University of Toronto. Congratulations on your position دكتورة نسرين.
Dr. Nasreen has a bachelor's in sociopolitical development from Harvard University and a PhD in cultural anthropology from Stanford University, both in the United States. Dr. Nasreen is going to be presenting on her work on landless and landholding communities, lots of the very very timely topics في النزاعات بتاعة الأراضي بالذات حاليا مع الاستثمارات الخليجية في السودان وما بعد الثورة. Her research has been funded by the National Science Foundation في الولايات المتحدة الأمريكية, and she has been on various media outlets. ومعنا برضو بروفيسور عبد الرحمن كرار. بروفيسور كرار is a professor ورئيس قسم الهندسة الكهربائية في University of Tennessee in Chattanooga. دكتور كرار حصل على البكالوريوس والماستر من جامعة الخرطوم, و his PhD is in electrical engineering from Loughborough University in the United Kingdom. دكتور كرار له خبرة طويلة جدا ما شاء الله في مجال الهندسة الكهربائية وأنظمة الطاقة وأنظمة القدرة. He has been the department head لقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة الخرطوم, وعامل كمستشار كمية من الهيئات الحكومية في السودان بما فيها الهيئة القومية للكهرباء والشركة السودانية لنقل الكهرباء ووزارة الكهرباء والسدود. Professor Karrar is going to present some of his work, which includes nuclear power plants, research in nuclear power plants and renewable energy and other power and electronics and electric power research. طيب من غير ما نتأخر هنبدأ إن شاء الله مع بروفيسور منتصر. بروفيسور منتصر, you can share your screen, give your talk, يعني strongly encourage the audience إذا في أي أسئلة عن directly لبروفيسور منتصر أو على البرزنتيشن الناس ممكن تدخلها طوالي في الفيسبوك. طيب ممتاز, شكرا جزيلا يا عوض. شايفين السكرين حقتي كده واضحة يا عوض؟ تمام, اوكي. طيب شكرا جزيلا. يا انا هادي لايتنينج توك, يعني توك سريع عن الريسيرش في الترانسبورتيشن, وهعمل شويه انترودكشن يعني للريسيرش نفسه, ادفايز للناس اللي في السودان اللي عاوزين يعملوا بحث وكده. فهبدا بالتعريف بتاع البحث هو شنو, والترانسبورتيشن سيستم نظم النقل هي شنو. وبعد ده هتكلم بسرعة عن 2 applications من الريسيرش حقي, وهدي بعض النصائح للسودانيز ريسيرشرز, وبعدين little of talk عن إيسابا نفسها وإنه ممكن نساعد كيف بالنسبة للناس اللي في السودان اللي عاوزين يعملوا بحوث. طيب لو شفنا التعريف بتاع الريسيرش نفسه, وده جاي من الناشونال ساينس فاونديشن ويب سايت. انت عندك البيزك ريسيرش اللي هو بيكون التركيز فيه على انك تفهم ظاهرة معينة من غير ما يكون عنده تطبيقات يعني محتاجين لها. ما شرط يكون في تطبيق محتاجين له, لكن ممكن طبعا يكون في تطبيق later on يعني يظهر, لكن الفهم لظاهرة معينة. وبعدين انا حوريكم بعض الامثلة من البحوث حقتنا هنا. وفي الابلايد ريسيرش او البحث التطبيقي اللي هو بيكون يعني ناجم من احتياج معين, غالبا في المجالات الهندسية عندك مشكلة معينة عاوز تحلها, وبتقوم تعمل بحث عشان تصل لأحسن طريقة للحل للمشكلة دي. برضو هنا من ال HHS government website تعريف الساينتيفيك ميثود هي شنو, هي طريقة البحث نفسها. انت بتبدأ بالobservation, ملاحظاتك, بتنتج عنها بعض الأسئلة, بتشوف الليتريتشر, بتعمل البحث عن الحاجات اللي اتنشرت قبل كده, بتصل لنظرية معينة أو hypothesis, داير تشوف إذا هي صحيحة ولا لا, تعمل تجارب, تصمم يعني الاكسبيرمنت حقتك, تصمم التجربة, تجمع الداتا, تصل للكونكلوجن من الداتا اللي عملت لها أناليسيس دي. بعد ده بتعمل publication, ممكن بعد ده تصمم بناء على الريزلتس that you found, يعني إنه أحسن حاجة تعمل شنو, أحسن تطبيق تعمل شنو عشان تحل المشكلة. وده قد يعني يقود لأسئلة أكثر, تجمع تاني observation من جديد, والسايكل بتستمر. عشان كده عمره ما في بيبر بتتكتب وبتصل لديفينيتيف يعني answer بيحل المشكلة forever. يعني أنت دائما
كل ما تحل مشكله بتشوف الحاجات اللي بعدها شنو. عاوز اتكلم عن الترانسبورتيشن سيستم كده سريعا، لانه برضو واحده من الحاجات اللي يمكن اديكم فيها يعني نصائح، انه لازم يكون عندك فريم ورك معين في ذهنك لما تيجي تعمل ريسيرش، على اساس انه اي حاجه تتعلمها تعمل لها ريفرنس للحاجات اللي اوريدي انت عارفها، واي سؤال بتحاول تطرحه بتشوف where does it fall يعني في الفريم ورك اللي انت عندك ده. بالنسبه للترانسبورتيشن سيستم انا بستخدم حاجه اسمها المالتي ايجنت سيستم. في المجالات الثانيه ممكن يكون في يعني فريم وركس ثانيه بتستخدمها. المالتي ايجنت سيستم ده بيتكون من 3 لايرز، 3 مراحل. المرحله الاولى هي الايجنت نفسه، انك بتعرف مثلا انه في ناس في الترانسبورتيشن بيتحركوا بيمشوا دايرين يوصلوا من بوينت A لبوينت B، انه في عربات، انه في ايجنسيز يعني مثلا وزارات معينه بتطلع قواعد معينه عشان تتنفذ او جايد لاينز، عندك ترافيك كنترولرز موجوده. فده في حد ذاته بيخلق عندك يعني الحوجه لانك تموديل الايجنت ده ذاته، يعني دار تعرف مثلا زول بيعمل قراراته كيف على اساس انه يتنقل في الترانسبورتيشن سيستم، دار تعرف الكنترولر بيشتغل كيف، او تصمم كنترولر بطريقه احسن كيف. عندك السيستم ده اللي هو فيه كل الايجنت اللي بيتعاملوا مع بعض، العربات بتكون ماشيه، بتكون في ترافيك لايت جرين ريد يلو، بيمشوا في الترانسبورتيشن نتورك دي، بيكون عندك باصات، بيكون عندك في ناس في عجلات وهكذا. وفي اللاير الاعلى هنا في الليفل العالي ده بيكون عندك الجولز، انت داير تصل لشنو، داير ما يكون في زحمه في الشوارع، داير تكون الشوارع تكون سيفر يعني تكون امنه اكثر، عاوز يكون ما في بوليوشن وهكذا، يعني على حسب الجولز حقتك. وبتعمل بعد ذاك اوبتمايزيشن للسيستم، بيكون في جيم ثيوري اللي هو ناس عندها مصالح متعارضه مع بعض، كل واحد بيكون داير مصلحته ولا بيكون عاوزين مصلحه السيستم كله وهكذا. في يعني نظريات كثيره بتخش في الترانسبورتيشن سيستم. ده اكشلي واحده من الحاجات اللي بتخليه فيري انترستنج. الليرنينج هو الاندرلاينج ثيم، التعلم. التعلم بمعنى انه لو عاوز تعمل لك موديل لانه كيف الناس بتتحرك في الترانسبورتيشن سيستم، او انه كيف العربات بتتحرك، اللي هم ديل الايجنت what we call agent. كيف تخلي الايجنت حقك ده اللي هو كمبيوتر كود يتعامل مع الداتا اللي حوله عشان يتعلم موديل يعني. فدي الحته اللي بتخش فيها الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي مثلا. prediction of an evolving behavior from a wealth of data، يعني شنو اذا عندك برضو جمعت معلومات كثيره وداير تعمل منها موديل، والموديل ده يكون بيتعلم من تلقاء نفسه. دي واحده من الحاجات المهمه اللي بنعملها في الترانسبورتيشن. encapsulate and simulate multiple agents in a complex system. عندك agents كتار في السيستم، لكن تعاملهم مع بعض بيخلي السيستم نفسه يتصرف بطريقه يعني قد تكون مثلا ما متوقعه، اللي هو complex system معقد. وهكذا. يعني دي الليرنينج ده بالذات حسي انه بقى الذكاء الصناعي دخل في يعني ده بقى حاجه رئيسيه كلنا بنشتغل فيها، فبقى حاجه مهمه، وهو الاندرلاين ثيم حقنا. واحده من المشاريع اللي كنت بديت بيها بدري انه نجمع داتا عن العربات واثناء الحوادث واثناء الويزر كونديشنز الكعبه وكده، انه كيف تو ديفلوب ايجنتس بالذكاء الصناعي بحيث انها تتصرف بنفس الطريقه اللي بيتصرفوا بها الناس، اللي هي الطريقه الغلط يعني مش الطريقه الصح الامنه. لكن اذا في زول مثلا بيسوق بطريقه خطره، مثلا الايجنت بيتعلم انه كيف يسوق بطريقه خطره. ونخدها بعد ذاك في السيميليشن، بحيث انه السيميليشن دي المحاكاه، نظم المحاكاه تطلع لنا نفس البيهيفيرز اللي احنا شايفينها حاصله. وانس انك قدرت تعمل سيميليشن لكومبلكس سيستم، بعد ده بتقدر تعمل انترفنشن استراتيجيز، اللي هي مثلا انك تقرر let's say بكل بساطه انه تقلل السرعه في الشارع مثلا، او انه تعمل لك ترافيك لايت اشاره مثلا ذكيه بحيث انه تتفادى المشاكل الحاصله وهكذا. عشان تعملها لازم يكون عندك نظم محاكاه يعني قريبه للشيء الحاصل. الليرنينج فريم ورك يمكن هو عشان لايتنينج توك انا ما هخش فيه كثير، لكن
في عندنا حاجه اسمها ستيت دايجرام. الستيت دايجرام ده هو يعني اذا مثلا انت سايق في الشارع، الستيتس حقتك ممكن تكون انك ماشي فيري كلوز للزول اللي قدامك، ولا انك ماشي بعيد منه، ولا انك مثلا بتعمل زيجزاجنج في الشارع. دي ممكن نعمل لها simulation something we call Markovian chain. عندك بوليسي اللي هي على حسب ما انت شايف الستيت شنو بتعمل الاكشن. يعني اذا انت قريب جدا من العربيه اللي قدامك ممكن تفرمل، ممكن تغير اللين وهكذا. البوليسي ديترمينيشن دي ذاتها is a field in itself يعني. والconvergence بتاع الحاجتين دول مع بعض اللي هو الستيت استيميشن والبوليسي ديترمينيشن، ده في حد ذاته برضه يعني learning framework is very important. واحدة من الملاحظات يعني لقيتها في كل البحوث حقتي انه ممكن تستخدم السيستم ده في اي شيء really له علاقة بالترانسبورتيشن، وممكن تقول في حاجات تانية كثيرة جدا. الرينفورسمنت ليرنينج هي واحدة من الكومن ثيمز، اللي هو انك انت عندك ايجنت. اديكم اكزامبل بسيط جدا. ممكن تقول عندك طفل مثلا بيتعامل مع الانفايرمنت اللي حوله، اللي هو الحاجات اللي حوله. يكون لقى له مثلا كوبايه بتاعت شاي قدامه. الاكشن اللي عمله انه هبش الكوبايه، حرقته، فده الريورد او البينالتي اللي بتجيه. فده بيديترمن الطفل بعد ده بيبدا يتعلم انت لما نشوف له كوبايه شاي ما يهبشه. فده بيبقى reinforcement learning، وبتأدي للستيت الجاي. الستيت الجايه انه لما حرقته كوبايه الشاي قام اتنفض مثلا، قام دفق الكوبايه، فبقى نيكست تايم ما في كوبايه قدامه اصلا عشان يهبشها. فالرينفورسمنت ليرنينج هي ثيم كومون ثيم يعني بنستخدمه في حاجات كثيره جدا. let's see. عندنا انا مشيت كثير في الزمن، مش كده عوض؟ لا صح، عندك you have time. بعدين احنا زي 10 دقائق متاخرين. اوكي طيب ممتاز. داير اديكم اكزامبل هنا عن السوناتا والفيديو اناليتكس. يعني دي واحده من الحاجات. اذا عندك مالتي ايجنت سيستم ممكن we look at السيفتي اسبكت بتاعته، اللي هو انه العربات الماشيه اللي مثلا عندنا فيديو اناليتكس. ده بالمناسبه الشغل بتاع بحث الدكتوراه بتاع عوض ذاته لما كان معي هنا في فيرجينيا تك قبل ما يمشي الام اي تي. والداتا دي جات من السودان، يعني جبنا الفيديوز دي من السودان. نعمل لها اناليسيز. يو كان ايدنتيفاي العربات الماشيه من الناس، من العجلات. بتقدر تشوف اذا كانوا قريبين لبعض، اذا كان في بوتنشال بتاع كراشز. بتلاحظ طبعا انه التصرفات في السودان مختلفه جدا من الحاجات اللي بنشوفها هنا مثلا برا في امريكا وكده، الناس ماشيين عبر العربات وهكذا. الشيء الثاني الترافيك سوناتا. دي كانت فكره برضو استخدام الموسيقى في الكنترول بتاع المرور. هتسمع هنا انه يعني انا بلاينج بالعود والترافيك، بحول المعلومات بتاعت الترافيك لميوزك وبعمل امبروفايزيشن. ده الرد بتاع الترافيك للكنترول حقي بالعود. فالفكره هنا انه يعني ممكن تستخدم المقدرات بتاعت الانسان يعني نفسها في الجانب الفني لانه تعمل كنترول للجانب الهندسي. وبعد ده ممكن تاخذ الداتا دي كلها وتستخدم الرينفورسمنت ليرنينج عشان تطلع ايجنتس منها يعملوا بيتر كنترول. طيب هفوت الحته دي عشان بس للزمن. واحده من الاكزامبلز برضو اللي بنعملها حسي واللي ممكن يكون عندها تطبيقات في السودان هي الانفراستراكشر انتجريشن، اللي هو انه اذا عملنا ترافيك كنترول استراتيجيز، انه مثلا تغيير في الانفورميشن اللي بنديها للناس، او الناس اللي حتركب مثلا باصات بدل ما انها تركب عربات، او يستخدموا العجلات او كده. ده بيسبب لانه الترافيك يختلف في النتورك. وانس انه الترافيك يختلف في النتورك، الديتيريوريشن اللي بيحصل للانفراستراكشر بيختلف. بالتالي لما تجي الايجنسي تقرر انها تصلح الشوارع وين، هتقوم تقفل شوارع مختلفه عشان تصلحها. فده هيؤدي لتغيير في الاستراتيجيز المفروض تتعمل من ناحيه بتاعت كنترول. ففي سايكل دايره. لكن الفكره العامه انه ممكن يحصل انتجريشن، ممكن نجمع داتا عن النتورك اللي في السودان على اساس انه ممكن ندي better guidelines لانه كيف تتعامل بطريقه احسن.
I will summarize quickly. يعني داير ادي نصائح للباحثين اللي في السودان. لما تعمل literature review remember يعني انه your goal is to learn and find gaps in the literature. داير تتعلم في نفس الوقت داير تلقى الجاب اللي انت داير تعمل فيه الريسيرش حقك، لانه ما مفروض تعمل ريسيرش اوريدي اتعمل ما بيبقى عنده معنى. لما تيجي تعمل literature review استخدم referencing system. دي big advice اديك لها، يعني استخدم EndNote، سيتافي، زوتيرو، مندلي، واحده من ديل بينفعوك. synthesize do not summarize to identify gaps. يعني شنو؟ يعني ما بس تمسك كل بيبر براها وتعمل لها summary، لكن تعمل compilation لكل البيبرز مع بعض بحيث انه تعرف يعني مجموعه من الباحثين عملوا كده، المجموعه الثانيه عملوا كده، المجموعه الثالثه عملت كده، والجاب هو الشيء الفلاني. do not plagiarize. ما تنقل كلام زول. استخدم بعض التولز اللي ممكن تنفعك في تجميع الليترشر دي. ممكن تعمل سيرفي كويشنز، لكن واحده من الحاجات المهمه جدا انه تعلم انك كيف تعمل الديزاين اوف اكسبيرمنت والستاتستيكال اناليسيز يور سيلف. يعني ممكن تستخدم جامب ولا اني اذر يعني سوفت وير للحاجه دي، لكن دي حاجه فيري امبورتنت انك تعرف كيف تعمل statistical analysis. الكي بوينتس: الريسيرش intended to address a gap in the literature. لازم تحدد سؤال معين يكون سؤال جديد وتكون داير تجاوبه بالريسيرش حقك. الريسيرش هو ما الكابستون ديزاين بروجكت. يعني واحده من الحاجات اللي بتتعمل في السودان مثلا مشروع التخرج. مشروع التخرج الغرض منه انك كيف تجمع كل المعلومات اللي عملتها وتعمل بها حاجه رياليستيك، لكن ده ما ريسيرش. الريسيرش هو انك تلقى الجاب، تحدد سؤال معين وتجاوبه. لازم تشوف الايثيكال كونسيدريشن تكون يعني في الريسيرش حقك. الكولابوريشن والكو اوثرشيب is a matter of team members helping each other to get from point A to point B. يعني كل زول لازم يكون helping في حاجة معينة. والpublication اتذكر إنها دائما عشان تنجح لازم يكون في intellectual merit، حاجة جديدة، ولازم يكون في broader impacts، يكون في فايدة للناس كلهم. Finally, الكولابوريشن مع إيسابا. إيسابا هي الأسوسيشن of Sudanese American Professors in America. ده الويب سايت حقنا. ممكن تشوفوا عندنا فيه الليسته بتاعت الاعضاء كلهم بالانترست حقهم. we can provide resources and co-authorship, we can provide mentorship, potential graduate advising and funding. فدي الحاجات اللي ممكن نساعد بها. حتى السيد جرانتس هي واحده من الحاجات اللي دايرين نبدا فيها حسي برضه ان شاء الله السنه الجايه دي. ممكن بعد ده نمشي ليتر اذا لقينا زمان ممكن اعرض الويب سايت بتاع ايسابا وكيف يعمل كولابوريشن. شكرا جزيلا. تمام، شكرا لك شكرا يا بروف. وفي اسئله جايه من الحضور في الجوجل فورم بتاعنا. I'm summarizing them، يعني هخليه للنهايه، لكن افتكر انت في اخر كم سلايد جاوبت على كميه من الاسئله اللي كانت جايه اصلا، فهخلي الاسئله برضه عشان البانل كلها يجاوبوا عليها في النهايه. لكن شكرا، great presentation and very excited to see this. طيب next هتكون معنا دكتورة نسرين. دكتورة نسرين, if you can share your screen and give your talk. طيب السلام عليكم وشكرا. أنا حاتكلم بالإنجليزي معليش، يعني حادخل شوية عربي، لكن التوك يعني I wrote it in English. So thank you all for being here and for giving me the opportunity to share some of my research on Gulf investments in Sudanese land. This is a map of Sudan, as you can see next to a map that zooms in on the agricultural Jazeera region. Until its recent collapse, the Jazeera was home to the world's largest centrally managed irrigation scheme established by British colonizers in the 1920s to extract cotton and other cash crops. And here is an aerial shot of the area where I do my research in a part of Jazeera state that is outside of the actual scheme and where land is mostly untitled and communally owned. يعني أغلب الأراضي في المنطقة دي ما مسجلة ويعني بيقولوا ما ملك حر basically. In the mid-2000s, Sudanese government elites began attracting foreign investments in agriculture to offset losses in oil revenue that would accompany South Sudan's likely secession. Prompted in turn by the 2008 food and financial crisis
and framing their investments as gestures of Muslim solidarity, a dozen Saudi, Emirati, Turkish, Lebanese, Egyptian, and Qatari investors have since established large agribusiness farms on Sudanese land that farmers and pastoralists have used for generations. To date, approximately 32 large-scale land deals have been signed with foreign agribusiness and real estate investors, bringing anywhere between 5 to 10 million acres of Sudanese land under their control. Of these investors, Saudi and Emirati companies have signed the largest number of leases for up to 99 years. Having secured over 15 deals, these Saudi and Emirati companies now own more Sudanese land than all of Sudan's domestic investors combined, investing $13 and $16 billion each respectively. And this is what some of these agribusiness farms look like. The majority of these farms in central and northern Sudan produce wheat, cotton, peanuts, biofuels, and a variety of crops for animal consumption, such as alfalfa, and they draw on the Nile and on underground aquifers to irrigate their crops. Much of this land has been cordoned off, so here you see alfalfa production, with big fences and security guards that cut off access for pastoralists and farmers. But in some cases, only a small portion of the farm is actually in operation. As you can see here, this is an Emirati-owned farm called Zaid al-Khair, owned by the Al-Anhar Group. The farm encompasses over 40,000 acres of land, but only utilizes 6,000, as you can see this here in the green, of those acres to produce Dominican alfalfa, much of which is then shipped out to dairy farms in the Emirates and Saudi Arabia, where companies like Al-Marai utilize these crops on their dairy farms to feed cows. This type of farming is also heavily mechanized, which means a handful of technicians and overseers, many of whom are foreign, Syrian, Egyptian, Yemeni, Indian, and Filipino, can run their day-to-day operations. Local workers, primarily women, are only brought in during the harvesting season to clear the fields by hand after the tractors have plowed them. Parallel to the proliferation of these foreign agribusiness farms, there's been a mushrooming of smaller scale commercial farms owned by local elites or absentee landowners who hire relatives to manage their farms. This is in part because the expansion of this type of farming and the gradual withdrawal of government support for small scale farmers has driven many into debt, forcing them to sell their land to Sudanese elites based either in urban centers or in the diaspora. The biggest impact of these large-scale land deals has been on the livelihoods of men and women in rural communities where farming and pastoralism are people's main sources of income. In communities along the Nile, many men have turned to seasonal work in brickmaking or kamayin. The biggest impact of these, while some women, particularly marginalized women, have increasingly turned to harvesting on medium-sized commercial farms. So we've seen a kind of increased feminization of agricultural farm work as more and more men enter brickmaking, construction, factory work, etc., or migrate in search of work. In communities that are further away from the river, many men who used to farm on their own land have become seasonal farm workers who travel north to work on tomato farms. Some I spoke with have also put themselves at great risk and have gone to Libya in search of work. This UNDP-funded report published last year highlights the fact that large areas of Sudanese land have, quote, been distributed to foreign investors without any directives or assessments, resulting in forests and natural resources being damaged or misused. And my research confirms this. On the Emirati farm I mentioned earlier, the cultivation of water-intensive alfalfa and the unchecked overuse of chemical fertilizers and pesticides have depleted and contaminated both soil and water resources. Many pastoralists I interviewed drew a link between this agricultural pollution and the health of their animals. After years of conflicts with the farm's mostly foreign management and local police over access to the land the farm sits on, several of the men had recently negotiated limited access to already harvested land within the farm's boundaries for grazing. One of them, an agri-pastoralist in his late 50s, insists that several of his cows got sick after consuming alfalfa that had been sprayed with pesticides, impacting their milk production and overall health. Similarly, a Saudi-owned company further south was said to have aggressively pumped
water from the aquifer under their 200,000 acre farm, such that wells serving nearby communities have run dry in a matter of 3 years. My research focuses on the impact these large-scale land deals have had on different communities in Central Sudan. I also look at the ways people are negotiating and organizing against state-driven land seizures that are used to attract foreign investors. The forms of resistance I study are shaped by people's specific relationship to land and to the state, and they range from civil disobedience and sabotage tactics, burning down the water pumps and destroying the irrigation canals of foreign-owned agribusiness farms, to legal advocacy, making claims to land the government has deemed unproductive and untitled, despite the fact that farmers and herders have been using it, often driven by the work of independent farm unions, to social-spatial forms of resistance, like seed banking, destroying fencing closures to regain access to traditional grazing routes, growing subsistence food at the edges of commercial farms, to landless worker organizing through Sanadiq, strikes, and unions. If we were to look at medium and large domestic investors as a group, a significant number of them would be affiliated with the Sudanese military. The military has invested pension funds, for instance, and has seized lands that farmers and pastoralists have been using for rain-fed farming and herding, arguing that the land is unproductive or unused. And this seizure of land forms part of the larger story of Sudan's ongoing militarization of rural areas. And we see this not only through military elites seizing land as assets for commercial purposes, but also in the ways this Emirati-owned farm, for instance, has developed a strong relationship with security forces who arrest and imprison pastoralists for grazing their animals within the enclosure of their farm. So they seize their animals and they release them one by one based on a fee per animal. A quick note on methods. I'm a qualitative researcher. I mostly use informal and semi-structured interviews. You can see the recorder right here. Focus groups and participant observation. So I lived in several communities impacted by large-scale land grabs, much in sort of month-long intervals over several years, and participated in daily life, from harvesting with landless workers to shadowing pastoralists while they graze their animals. I also observed several court cases involving land disputes and attended some investor conferences at hotels in Khartoum. I did research in archives in both Sudan and the UK, and in ministries and local government offices, where I also interviewed people at various levels. A few years into my research, I began working with databases and maps to examine trends in land use. At the time, I had become more aware of the toxic fertilizers and pesticides used on commercial farms and of the impact they were having on the health of women harvesters. So here you can see some of these insecticides, and this is treated with thyrum poison, for example. And I began gathering anecdotal evidence on reproductive health issues, asthma and cancer rates, as well as new animal diseases that people were linking to the use of these fertilizers and pesticides. And by interviewing also local doctors, this is somebody applying the fertilizer and pesticides, harvesters, pastoralists, and others using water's resources surrounding the farms. There are, of course, drawbacks to only using qualitative research methods to examine the health and environmental impact of these farms, but it can perhaps point to areas of research that can be picked up by quantitative researchers. In my book project, I situate contemporary land grabs within a broader history of landed relations in Sudan. And I'm almost done, but I don't have time to really provide much of this context, but I'd like to point to two important historical moments that have shaped the history of land dispossession and this current wave of land grabs, demonstrating that they are in fact nothing new. The first is in the 19th century. A major shift in landed relations occurred when Sudan came under Turkish rule between 1821 and 1884. Ottoman rulers levied heavy taxes on Sudanese farmers, pressuring them to adopt cash cropping and to expand production beyond their previous capacity. And these taxes were forcibly extracted from farmers using violence. Ahmed Sikainga and other Sudanese historians document this. This forced many small farmers into debt, leading them to sell their plots to local elites. So we saw a kind of consolidation of land in the hands of the elites, who in turn used enslaved people's labor to expand their production. And it is under Ottoman rule that we really see an expansion of the institution of enslavement in Central Sudan that was driven by slave traders who had previously farmed
and been dispossessed of their land, such that by the end of the 1800s, enslaved people performed a significant portion of the agricultural labor in the region. The legal framework that paved the way for this current wave of Gulf land grabs was constructed under British colonial rule, with the aim of bringing communal lands under state control for the extraction of cash crops. After independence, elements of these colonial land laws were adopted almost verbatim into the Unregistered Land Act passed under Nimeri in 1970, which, quote, transfers to the government in full ownership of land, whether waste, forest, communally owned, occupied or unoccupied, which has not been registered prior to 1970, with subsequent revisions in 1984 and then under the al-Bashir regime to attract foreign investors. As the laws currently stand, domestic and foreign investors who establish agribusiness farms on Sudanese land bear no responsibility in relation to the communities who are dispossessed in the process, in terms of compensation, infrastructure development, jobs, etc. From the investor point of view, Sudan is one of the easiest places to obtain cheap land with no strings attached. In the 70s, this legal framework was used by the Nimeri regime to violently dispossess and displace communities in Sudan's peripheral regions, not unlike also under the Bashir regime, right? Al-Bashir regime. Sudan, South Sudan, Kordofan, Blue Nile, in order to brutally suppress dissent and to facilitate the exploitation of their natural resources. As Nimeri was trying to resolve the country's deepening debt crisis, this gave rise to a vision of transforming Sudan into the breadbasket of the Middle East through the expansion of mechanized farms financed by Gulf investors. At the time, Gulf countries were dealing with the twin oil crises of the 70s, which gave them an incentive to invest. While most of those projects ultimately failed for a variety of reasons, they succeeded in creating the infrastructure, legal framework, institutions, and relationships that paved the way for this current wave of Gulf investments in Sudanese land. And I'm going to stop here, but one point I did not get to talk about is the various alternatives that the people I worked with, meaning the farmers, pastoralists, and landless agricultural workers, have suggested to the current neoliberal model of investment in agriculture that Sudanese elites have been pushing for a long time, including during the transitional period, at the expense of rural communities in a country where 60 to 70% of the population still relies on agriculture in some form to make a living. And I can talk more about that during the Q&A. Thank you very much. Thank you, Dr. Nasreen. This is quite interesting. يعني افتكر دي واحده من المشاكل اللي الناس كتار جدا عارفين انها حاصله في السودان، لكن I don't think there has been lots of work to quantify it as you did. So thank you for sharing. Well, that definitely requires much more time to talk about it in detail. Really appreciate you sharing this. طيب معنا برضو Professor عبد الرحمن كرار with the last presentation that we have today on electrical power systems, or what he would like to add to that as well. Thank you very much. Thank you, Aout. Okay, so I guess my presentation is more about what not to or how not to do research in Sudan, or because most of my research cannot be applied to Sudan, but I'll come to that. What I want to do first of all is just to flip very quickly through my research here in the United States. I came here 2014. جيت هنا 2014 قريب ما بعيد. وطبعا what you need to do هنا في الولايات المتحدة, you need to follow the money. You need to apply for grants or work with local entities or local industry. Typically what you'll be doing is you're actually doing research on topics that they select because they are of vital interest to them. It's really not a matter of choice. What you try to do is انك انت بتقدم proposals relevant زي ما تفضل منتصر يكون فيها intellectual merit وزي ما ويكون فيها broader impact للcommunity
regional or national or international. Just let me maybe share my screen quickly, and then let's go to this. So let me just flip very quickly through. زي ما أظن قلت في المقدمة، قلت عندي بعض الشغل مع النيوكلير. معظم الشغل بتاعي مع النيوكلير اندستري، بس لأنه عندنا علاقة ممتازة وعندنا memorandum of understanding مع TVA، مع بالذات النيوكلير جروب، وعندهم real problems which they are facing in the industry. واحدة من البروبلمز وأنا جاي هم problem كانوا they were struggling with for a while. It was called the open phase problem. So what we did at UTC was probably we were able to look outside the box and come up with with novel solutions, which were award winning. أخذنا فيها جائزة بتاعت Best Conference Prize، وأخذنا فيها another Nuclear Technical Committee Prize. واستمرت في الشغل معاهم ونشرنا فيها 2 papers, actually maybe 3 or 4. لكن واحدة this was a high impact one لأنه we generalized the method. اشتغلنا برضه مع TVA في حاجات تانية لها علاقة ب what is called geomagnetically induced currents، اللي دي لها علاقة بالsunspot activity. وبالمناسبة الأيام الديكيد الجاي حيكون في sunspot activity دي بسموها high impact. This is it's low probability high impact problems. ما بتحصل كثير، لكن لما تحصل بيكون عندها catastrophic effects. فالTVA كانوا هنا مهتمين جدا بانه اذا زاد الsunspot activity المعدات بتاعتهم ما تطلع. وقبل كده حصل في الشبكه بتاعت اونتاريو لانها ما كانت equipped towards what is called quasi DC currents بتحصل مع sunspot activity أو تسموها geomagnetic induced currents. كان عندهم outages وعملت regional blackouts. فده كان واحدة من الcontributions بتاعتنا. الحاجة كويسة إنه السمارت جريد عندنا في UTC مجهز ب real time computing facilities. أنا كنت مستشار في السودان. واحدة من الأشياء اللي كنت بحبها جدا لما نمشي بيكون عندنا معدات جديدة للكهرباء، وأنا كنت مستشار اليوم مثلا fault recorder أو عندنا مجموعة من الستاتيك فالف كومبنسيترز اعتمدت كمشروع واتنفذت. فالكنترولرز دي لما نمشي للفاكتوري اكسبتنس تيست كانوا بيعملوها في سواء في الصين أو في ألمانيا، كانوا بيعملوها بالريل تايم كومبيوتنج فاسيلتيز بتاعتهم. لأنه أنت بتمثل الشبكة لكن الايكويبمنت بتاع الكنترول بتفتكر انها بتتعامل مع شبكه حقيقيه لانه بتتعامل معها in real time. السيميوليشن ده بيحصل in real time. Actually بدأت أخش في الريل تايم في الليتر ريسيرش بتاعي بصورة أكثر. I'll talk about it. فدي حاجات دي كلها شغل. واحدة من البيبرز أنا very proud of it هي الكونتريبيوشن بتاعنا في stability. والstability دي يمكن لها أكثر حاجة لها علاقة بالريسيرش بتاعي في السودان أو الشغل بتاعي كconsultant في السودان، لأنه أساساً I was called upon كمستشار أو technical advisor في 2003 عشان أساهم في حل مشكلة stability. الوقت ده كان في دخول بتاع جري وعدد من التوليد الجديد، وما كان في مشكلة توليد. There was no shortage of production, but there was a problem of keeping everything working together in a stable fashion. يعني كان أقل fault بيحصل مثلا في درمان بيطلع المعدات في جري وبيحصل outage، فكان في مشكلة بتاعت stability. ومن المواضيع اللي أنا كنت very interested فيها وما زلت. الآن شغال في very problem ده بيتجنن فينا كتير لأنه it's an extension of this paper. We're trying to work on it and trying to invest some time over this summer to work on it. This is one of the indexes عملتها مع طلابنا هنا، و it was very well received and it was a completely novel method as a stability indicator.
دي كانت عندها 61 citation right now أظن it's about 90 حاجة citation. So it's very well received. I'm not going to talk about it a lot. As I said, I'm just going to flip through very quickly. اشتغلت في حاجات تانية لها علاقة بالstability مع طلابنا التانيين. دي برضو شغل له علاقة detecting an outage. في شغل which is very novel بدأته من السودان actually وصلت هنا. It's completely novel. Somehow I haven't found the time to put it into a publication, although الريسيرش انتهى له 3 سنين وبعد ما كلفوني برئاسة القسم I just عشان كده what I'm saying is I'm trying to do this summer مع حاجات تانية stability. Let's see how it goes. These are all very novel approaches which I have yet to put into publication. الحاجة دي يعني very painful when you don't find time to put novel ideas into publications. This is some work I did for TVA لعندهم المشكلة بتاعت oscillations. So actually we did a study for them. We found the source of oscillations. We were able to validate the phenomena which they observed on the network. واحدة من الحاجات الكويسة بالنسبة لنا هي ability to troubleshoot and find the source or the root of the problem before you propose solutions. So الحاجة الكويسة إن TVA actually ادونا شغل كاستشاريين مش عشان نعمل ريسيرش السنة دي لأنه after we validate this phenomena فجابوا شركة عشان تنفذ ال recommendations بتاعتنا. So we were called upon to review solutions as consultants. So that's another kind of a different color of collaboration, different color of money. So ده شغل بناس EPB الشركة بتاعتنا بتاعت التوزيع عندهم مشكلة بتاعت phenomena ما كانوا عارفينها شنو. We were able to use a real-time laboratory بتاعنا and discover in its root بتاع ferroresonance. Actually, this is an actual waveform which is observed. This is a simulation بتاعنا. So it was accurate to a great extent. We used a real-time system. عندنا مشكلة تانية بتاعت capacitor explosion. We're able also to find that. We're able also to simulate the currents. These are observed or captured phenomena, and this is our simulated phenomena using a real-time system. So that was nice. We did some work with them, automated identification. Let me just go quickly, just to save time. Other awards that we got. This is what I've been working with recently. اليوم الليلة عندي تخريج بتاع طالب بتاع دكتوراه من هنا أنا ماشي على السيرموني. الزول ده اشتغل معاي في real time computation. Real time. أساساً إحنا real time computers, we use them to solve electrical power problems. Okay. But somehow I became interested in real-time computing itself. Okay, بدأت أخش في الشغل بتاع ناس computer engineering. بس لأنه عندنا الفاسيلتيز هنا فالطالب ده أساساً هو الباكجراوند بتاع computer. But I was very interested in how we decouple the power equations in real-time computing. So عندنا شركة اسمها Opal RT نحن كنا بنشتري الأجهزة فاشتغلنا في الشغل بتاع Opal RT. We were able to make improvements في الشغل بتاعهم. هم شركة كبيرة بتاعت أكبر هم شركتين كبار في real-time computing RTDS و Opal RT فهم based في كندا واحدة من الشركات. What we did, we proposed a method for decoupling and we published it. مجرد that we published it اسبوعين اتصلوا بي ناس Opal RT واحد اسمه دكتور كريستيان دفور من ال developers بتاعينهم قال لي يا أخي we're interested in adopting this method في السوفتوير حقنا. فاشتغلت معه في الوينتر. الإجازة بتاعتي كان عندي في الوينتر اشتغلت معه and we made software blocks. We wrote application notes and we introduced software blocks. الميثود دي الآن موجودة كجزء من نزلوها في السوفتوير بتاعنا الجديد اسمه Artemis 7.64.
We have الطالب بتاع الدكتوراه بتاعي. We have a new method which is even better. I talked to Christian Dafour, and we are going to do another collaboration. So actually, this is the end of. I wanted to go very quickly to الموضوع ده. What I'm saying is that I'm doing stuff هنا ما عنده علاقة كثير بالشغل بتاعي في السودان. Right? Now I'm trying to explain why. So it's kind of apologetic about it. But anyway, ممكن ابدا بانه اتذكر استاذي دكتور معتصم عبد الله محمود في السودان وانا ماشي انجلترا كطالب بتاع دكتوراه يعني من فقال لي يا عبد الرحمن هتلقى ريسيرش هتلقى حاجات problems كثيره of interest. Try to do something بتنفع السودان. All right, try to do something that's relevant للسودان. أخذت الموضوع ده زي ما بيقولوا حلقة في أباني ومشيت. We have applied campus of the British Council. We applied to 3 universities, افتكر Southampton or UMIST وLoughborough. UMIST طبعا is the cream of the cream. الناس كلها بتحاول تمشي UMIST وفي بروفيسور مشهور اسمه بروفيسور كوبر الناس كانوا بيعرفوه في الوقت ده. Very famous. فقال لي يا اخي دارك تشتغل معي في الكاباسيتي سويتشنج. I mean that was very prestigious انه اشتغل مع بروفيسور كوبر. ناس لافبرا قالوا لي بنشتغل معاك في البروبوزل. انا كان عملت زي بلان بتاع بروبوزل لو stability analysis و contingency analysis في الشبكه السودانيه. قال لي بنشتغل معاك في الشبكه السودانيه. السوبرفايزر بتاعي في لافبرا وثاني فاخذت مشيت لافبرا واشتغلت في الشغل اللي هو له علاقه بالسودان. يعني I followed my advice, the advice of my supervisor. ودي ادتني leverage me to come back and do a lot of good work في السودان. واشتغلت مستشار في يعني وصلت مع كنت informally بتعامل معاهم. أسست برنامج بتاع ماجستير هناك and we got a lot of people from الشركة من الشبكة بتاعت السودان من الهيئة القومية للكهرباء. الوقت ذاك at the same time it culminated in me being a technical advisor زي ما أنا قلت, and we were able to do a lot of good work and a lot of capacity building and a lot of workforce development في السودان في البروبر ابروach. الحمد لله كثير من الناس ديل اللي هم في التجربه دي الان مشوا في الشبكه السعوديه وفي الشبكات البرة, and they have very good knowledge about proper approaches to solve stability and planning issues في الشبكات. What I want to talk about انه ليه انا اشتغلت مع النيوكلير اندستري. ليه الحاجه دي في السودان ما بتطبق يعني في الوقت الحالي؟ So كان في long term plan عملته شركة اسمها BP Power في 2006. الهورايزن بتاعه كان لحد 2030. كان هو خطة طويلة المدى. بيتكلم عن a lot of generation mix. الخطة طويلة المدى دائما long term power plan. You talk first of all about you have to do a demand forecast, of course, naturally. And then, which is a kind of demand survey, and then what you have, and then it's followed by you analyze that, and you started to do your generation expansion plan. You do hydrology, and you do reliability with it to get an optimal generation mix, and then you do transmission expansion. And this is usually the scope of, and then you do an investment plan, and this is usually the scope of international consultants. So you hire them basically for this job, and it requires very high expertise. And then after that, بتخلي غالبا الdistribution بتخليه للlocal authorities. I'm not taking too much time. عندي شوية عود كلام ولا ممكن نخلص التوبيك. Okay, so الكلام ده كان انفصل الجنوب والبترول اختفوا وبقى الموضوع ما رياليستيك. البلان كان it had to be revised. فالناس اللي جو بعد الانفصال بتاع الجنوب كانوا ما رياليستيك. جابوا شركه بتاعت لاماير عشان تعمل ستادي ثاني للباور بلان, لكن
أصروا على الأمائر إنه to adopt nuclear technology. Nuclear technology was simply not realistic. I was opposed to it, and it was not realistic لأنه الشبكة كانت صغيرة. الشبكة كان it was projected to be about 10 gigawatt في 2022. كل الانديكيتورز انه الشبكه ما بتتعدى 3 جيجا وات. You just can't introduce nuclear in this kind. Nuclear هنا في امريكا it's واحده من most important things about it is the safety aspects. كل الشغل بتاعنا هنا في مع TVA كان about safety, about once you have an outage with some more reactor scram, you need to talk about cooling the reactors, you need to talk about safe shutdown, you need to talk about reliable monitoring of your auxiliary equipment. You can't do that في شبكة صغيرة كلها 3 ميجا وات. النيوكلير يونت الوحدة حوالي 1000 ميجا وات. So you're going to have this all the time. You're going to have safety issues all the time. بس لأنه الشبكة بتاعتك is so small. So كانوا forcing الأمائر to adopt the nuclear. It was not the way to go. أنا طلب مني الأخ الفاتح علي بابكر، هو البروفيسور الفاتح، هو الرئيس بتاع هل ما زال منتصر الرئيس بتاع الأسابة، فهو طلب مني إنه أكتب شوية عن المشاكل في الشبكة السودانية. I tried. I'm not finding enough time. I need resources. I can write an opinion. But today I can write an opinion, but that's just an opinion. But if you want to write a scientific paper, I need to draw on resources for Sudan. واتكلمت مع كثير عدد وأخذت data, but data sporadic. I need to still في ناس معي, still supplying me with data, but it's very sporadic, and you know how things are in Sudan. But my opinion right now, and it's still an opinion, is that the way to go is to add طبعا a new long-term plan and to incorporate mix of generation and optimize them for reliability and economy, incorporating renewables. Renewables absolutely are. I know we just can't. Nuclear is not the way to go. Interconnection with Egypt and Ethiopia provides only supplementary power. It will not solve the problem fundamentally. We need to have a new transmission plan which takes account of these renewables integrated into the system. And we need a completely new design paradigm for our distribution. The distribution design بتاعنا, it's ancient, outdated, unrealistic. It bears nothing with the international practice in distribution. It's a high loss design, and it's being perpetuated. People are not renewing it. We need a completely new design paradigm for the distribution system. So these are just very quick ideas about my research and probably how they are not related to the situation in Sudan. Thank you very much indeed. شكرا لك يا بروف كرار. شكرا بروف منتظر. ثانكس دكتور نسرين. ودي واحدة من الأسئلة اللي كانت جاتني، يعني أنا in the interest of time أحاول إنه ما نمشي أكثر من 10 أو 15 دقيقة زيادة عشان كمان الريكوردينج ما يكون طويل للناس. الناس طبعا عندنا ناس بيحضروا ريكوردينج أكثر من الناس اللي بيحضروا لايف عشان الإنترنت في السودان ما بساعد شديد. لكن واحدة من الأسئلة اللي بتجي دائما حتى إنه الريسيرش، الناس بيشتغل برا الريسيرش لأنه الريسيرش is applicable outside. طيب بالنسبة لنا في السودان شنو؟ I think أنت في حاجات قلتها حتى في الحته انه الريسيرش ما ابليكابل في السودان، في شنو حته انه ليه ما ابليكابل، ودي الحاجه اللي ممكن الناس تشتغل فيها، دي حاجه مهمه جدا جدا. الشغل اللي اشتغلناه نحن في الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستمز لما اشتغلت مع بروفيسور منتصر عباس وشغالين، يعني كان ابعد ما يكون عن انه حاجه تطبق في السودان في الفتره على المدى القريب يعني، لكن لقينا لنا يوز كيس وات واز ا جود يوز كيس برضه يعني. ولسه في فرص ده. والشغل بتاع دكتور نسرين شغاله في السودان، هي ما عندها مشكله بتاعت انه تقول شغلي ما بيمشي في السودان ده، لكن that's a part of the question يعني. فشكرا لكم. اول حاجه يعني واحده من الاهداف بتاعت البانل بتاعتنا الليله كانت انه نوري انه الناس الباحثين السودانيين شغالين في شنو، والحاجه دي again where it's applicable is great, where it's not applicable is really where we need to work on يعني. فدي ان شاء الله تكون بدايه ل good discussions in all those fields. الأسئلة اللي جاتنا أنا I'll try to condense them into a few quick questions general. الأسئلة اللي جات specifically لكل واحد من البانelists أنا ممكن بعد ذاك أرسلها لكم individually وقت ما تردوا عليها. we'll share it with the audience just in the interest of time.
لكن واحد من الأسئلة اللي اتكررت كتير جدا جدا is first of all, do you need a PhD or do you need to be pursuing a PhD to be a researcher? هل الحاجة دي ضرورية؟ وحاجة that goes in line with it is typically how long does a research project take؟ المشروع البحثي الواحد بياخد قدر شنو؟ انت زي ما قلتوا في حاجة شغالين فيها عمركم كله ما شاء الله، لكن هل بتخططوا انه الحاجة تشتغل فيها طول العمر ولا what the breakdown is؟ لو ممكن كل زول يدينا their opinion quickly and we move on to the next question. طيب كويس. إذا هنبدأ بنفس الترتيب بتاع البرزنتيشنز. البحث ما شرط إنك تكون عندك PhD عشان تعمل بحث، لكن يعني we have to qualify the answer. هو بيعتمد على النوع البحثي نفسه. الدكتوراه عموما أنا رأيي إنه يعني أكبر برودكت بيطلع من الدكتوراه ما هو الأوراق البحثية أو الديزرتيشن اللي بيطلع، وإنما هو طالب الدكتوراه نفسه بيحصل له ترانسفورميشن بالطريقة اللي بيقدر يتعامل بها مع البحوث وبالرؤية حقته وإضافة الأشياء الجديدة في العلم نفسه يعني اللي هو اشتغل فيه. لكن that being said يعني عموما مثلا الناس اللي بيعملوا الماجستير ما شرط إنهم يطلعوا بحاجة جديدة، لكن هم they master knowledge وبيشوفوا مثلا ابلكيشن، مثلا زول جاب حاجة بتاعت ذكاء صناعي طبقها في الترانسبورتيشن ولا طبقها في الكنترول ثيوري أو كده، دي بتكون ماستر ديجري. PhD ديجري مثلا إنك تطلع بحاجة جديدة you do something new. البحث بياخد قدر شنو؟ بيعتمد على البحث. يعني أنا كان عندي مشاريع أخذت مثلا سنة، في مشاريع أخذت 3 سنين، تعتمد على البحث نفسه والفندنج الجاك للبحث يعني. فأدي الفرصة برضو للباقيين عشان يتكلموا. أنا برضو يعني لي أنا البحث حقي أخذ تقريبا 5 سنين. بديت في 2013 وهسه ترى يعني لسه ما انتهيت actually مشان الكوفيد، وبعدين كان في مسلم بان وشنو. لكن طبعا for an anthropologist you have to do what's called field work, and you have to live in the communities and you have to sort of build trust with those communities. فطبعا الموضوع ده بياخد وقت شوية. وبعدين وانا طبعا اشتغلت في منطقة انا يعني اهلي من الجزيرة، ف العلاقات دي انا من زمان طبعا I've been cultivating them. لكن هي النقطة دي انا أنا مهمة عشان انا افتكر برضو حتى موضوع اللاند جرابز ده لازم ازول you have to look at it over a longer period of time to be able to assess the impact, you know, and it has to be understood within a much broader historical context, which requires archival historical research. I think the other thing I would say is PhDs are funded. So I don't know if people know this, but you should always only go to a PhD program if it is fully funded and if you're getting paid to go to this program. Otherwise, I would say it's not worth it in terms of the opportunity cost. What else? Yeah, I think that I'll leave it at that. Okay. افتكر انه يعني المؤسسة العلمية زي الجامعة it's really fosters and incubates ال research environment. So الميكانيزمز، واحدة من ال good mechanisms هي ال PhD opportunity. لأنه زي ما قال منتصر you master, but if you want to contribute to knowledge then you have to delve deeper. You have to go into niche areas that where you can actually wade deep, get your knees very wet, and then you have enough spectrum or scope to contribute or to add a little bit, to add a building block on the top. فالبيتش دي هي الميكانيزم كويس. ليه؟ لانه بتدي زي ما قالت نسرين، هي بتديك you are funded, so you're paid for your time, and you have time, and you have the learning environment, and you have the resources, the learning resources to help you. لأنه الجامعة at your disposal عندك publications في الجامعة،
عندك كل الحياة الثانية اللي أنت بتحتاج لها to be able to be successful. فهو it's more about a PhD is more about creating the environment for you to succeed in. So if that can be reproduced somewhere else, المؤسسة علمية خاصة وكده, then I don't think there's any harm in doing that. It's just that the PhD is kind of optimized to do research. So we tend to think of it as the optimal way. Certainly, if I want to do something new, and I would be more happy if I have a PhD student. I've been very dismayed about students, master students working with me a little bit and then suddenly disappearing, as they pursue financial opportunities in this world. I think the other people can share the same sentiment. نسرين ومنتصر وعوض. وفعلا دي نقطة كويسة جدا يا بروف كرار، لأن يعني أنا أفتكر عندنا في السودان حتة إنه الناس تجي دايركت PhD دي حاجة الناس يعني دي ما حاجة كومن عندنا. كان طبيعي عندنا إنه مثلا إذا عملت ماستر بتعمله يمكن بعد ما يتخرج بشوية. PhD معظم الناس بيشتغلها later on part time بسنين كثيرة، بيكونوا نصها مع العيال ونصها في الريسيرش. فالحتة بتاعت دي نقطة بنتكلم مع ناس كتار جدا جدا students that we try to mentor، الناس اللي بتكون بتقدم للجامعات هنا ولا كده، حتة إنه you have a much better position of acquiring funding if the person you're going to be working with عارف إنه أنت أو أنت هتشتغلي معاه 5 سنين rather than سنة ونص كلها classes أصلا السنة ونص يعني بتاعت الماستر، فما فيها research production. فالحتة بتاعت يعني دي برضه حتة تعليم فيها توعية كتير شديد في السودان، حتة إنه في option إنه الناس تكون directly pursuing a PhD بعد ما يخلصوا البكالوريوس. يعني ما بدو إنه الواحد يقدم على ماستر وبعد ذاك يشوف يقدم على PhD، وين دي حاجة عندنا ما أفتكر إنه في معلومات كافية عنها في السودان. يعني إن شاء الله حاجة نحاول نوعي الناس لها. السؤال الثاني هم ممكن سؤالين يكونوا I will concatenate them into one. I think they're very related. يعني أول in short يعني السؤال بيقول إنه يعني عندنا مشكلة في السودان في حتة إنه الناس ما مقتنعة بإنه أي research أو أي شغل بتاع بحث أو innovation ممكن يكون خارج المجالات الطبية والهندسية. فدي حاجة typical جدا عندنا. دكتور نسرين بتبتسم افتكر ممكن طوالي أو ثروي under the bus يعني. فالحتة دي السؤال يعني it points to هل المفروض نستنى لحد ما الناس تقتنع، ولا we can show value in non-medical and non-engineering research and how it applies to improving other aspects of life and research in Sudan. والسؤال الثاني افتكر دكتور نسرين كانت برضو تكلمت عنه succinctly كده in her presentation، حتى انه عندنا مشكله بتاع الداتا. افتكر دكتور عبد الرحمن برضو انت قلت نفس الحاجه. عندنا مشكله بتاع الداتا في السودان، فهل الكواليتيف methods كانت supplement الحته بتاعت نقص الداتا دي او to point us to where we need to collect quantitative data؟ فممكن الدكتور نسرين لانه touches close to home both questions وبعد ذاك الباقيين. يس، هو طبعا انا مذكره لما تكلمت مع حبوبتي الله يرحمها انه دايره اعمل لي دكتوره في in anthropology. It was like, oh my god, I can't believe you're wasting your time on this, what is that even, and I guess I want to just be on the record to say that I really encourage more young Sudanese people to consider going into the social sciences, right? History, anthropology, sociology, psychology, etc., because these are important areas of research, and it is social scientific research, right? It's not scientific. It's just that we have a different methodology than, say, engineers do or even medical doctors do. And yeah, what can I say about that? I mean, I think qualitative research, we can talk about land grabs, for example, which again, as you mentioned, the data, the Sudanese government, of course, does not want to be very transparent. It's very difficult to gather this data. So it's actually unclear how many land deals there are. And so we could look at it from a sort of macro point of view. There are economists who study this on a very large scale across various countries. But what is missing there is what happens on the ground when these deals hit the ground, the communities that are immediately surrounding these farms, how are they impacted, not only in the short term, but also over several years.
So for example, I did some research on a case in Umdom, which is right outside of Khartoum, where a Saudi businessman grabbed some land, the community resisted, the government was forced to renegotiate the deal, they then redistributed all the land, but they excluded people whose grandparents were not buried in Umdom. يعني أغلب الناس بيقول لهم يعني community of people who are called the Ahamda, right? They're pastoralists. They were at the edge of Umdom. They did not get access to any of these lands. And that created all kinds of tensions between this kind of more long-standing community and this community of pastoralists that had been forcefully sedentarized by Nimeri, but had not, they have different burial practices. And it really, that kind of research requires an anthropologist, right? Because you have to kind of interview people about the impact that this kind of longer process of redistribution has had, how these tensions have then resulted in kind of people, for example, no longer marrying between each other, no longer going ما بيمشوا لي بكيات يعني بعض and so forth, right? So there's a societal change that happened as a result of these kinds of changes that really is, a quantitative researcher is not going to be able to really get at that, because you have to have sort of live with people and have longer conversations with them. Yeah. دكتور كرارة منتظر إذا في سؤال داير يزيد أي نقطة قبل لما أنا أقول إنه ما وصلت أو حاولت أقدم opinion في المشاكل بتاعت السودان. Opinion is not just I just don't, it doesn't come out of the blue. It's based on qualitative concept. It's based also on what we call benchmark systems. دايما في الريسيرش بتاعنا when you try and you don't apply a new idea to maybe to a large system. You use a smaller, what we call benchmark system for proof of concept. So it's a smaller, simplified model that proves the concept. It gives you a qualitative answer. It tells you that, okay, this works. Is it scalable? It probably is. So it gives you confidence in the idea itself. So yeah, and that's what I'm using to form my opinions about الشبكة في السودان أو أي مشاكل في السودان. And actually كان عندي what we call a research. This is part of an NSF grant. I was part of it as a co-PI. So كان عندنا بسموه research experience for teacher. We hosted it over the last summer. فواحدة من المجموعة، واحدة من teachers I was mentoring اديتهم المشكلة بتاعت which we proved on a benchmark system. It's called the IEEE 14 bus system اللي هي نفس البروبلم بتاعت السودان دي اللي هي roof solar. Actually I was trying to see هل اليوتيليتي سكيل سولار ولا الروفتوب سولار. أنا كل الconventional wisdom بيقول إنه اليوتيليتي سكيل solar is more feasible. It has a lower what we call levelized cost of energy. But then you have to address it in the context of the power system and take account of losses. So we went for a high scenario loss, which is similar to situation in Sudan. And we found that no, actually, when you do the economic analysis, it's the levelized cost of energy favors the rooftop solar rather than the utility. So it's a kind of finding. And actually, I had a couple of people from TVA who were quite interested. I had to explain, wait a minute, this is not applicable to the United States. This is something for developing countries. But yes, you can start with qualitative data, and then it's probably extendable to larger systems. Of course, you have to go to more specifics when you go to larger systems. Yeah, thank you. I can add a little bit more on the butterfly effect. We live in a complex system, right? So anything that could happen or more understanding about about a phenomena ممكن تأثر على حلولنا اللي بنقدمها في سيستم تاني.
فالسؤال بتاع إنه يعني هل البحث مثلا في مجالات غير الهندسة والطب مفيدة ولا لا؟ إذا أديت أمثلة من الريسيرش حقي، يعني آخر بروجكت حسنا أنا شغال فيه هو تأثير المشاريع بتاعت الترانسبورتيشن بتاعت النقل على الإكويتي أو العدل، يعني العدل في الكوميونيتيز. هل إنه مثلا في جروب معينة بيتأثر أكثر من جروب تاني؟ إذا كان من ناحية بتاعت الإثنيثيتي هنا في أمريكا مثلا، يعني الجماعة السود والجماعة البيض والجماعة الهسبانيك وكده. دي واحدة. الحاجة الثانية يمكن المثال اللي أديته عن استخدام الموسيقى في الترافيك كنترول، اللي هو جاء من فكرة بتاعت إنه لما أعزف عود ويكون في زول تاني بيعزف عود، ممكن نبني على شغلنا مع بعض من غير ما نكون حتى يعني اتفقنا إنه نعزف شنو، بيحصل كده تناغم. فكانت الفكرة بتاعت إنه هل التناغم ده ممكن نستخدمه برضه في الكنترول ثيوري، الحتة بتاعت إنه أنت عندك ترافيك، يعني عندك العربات اللي في الشارع، وعندك في نفس الوقت الحلول بتاعت التحكم، كيف يحصل تناغم بينهم. فدي الحته بتاعت الفاندامنتال ريسيرش او البيزك ريسيرش اللي بتتباع في البرزنتيشن حقتي، انه المحاوله لفهم الحاجات الحاصله حولنا، وكيف انه فهمنا ده وزياده الفهم ده ممكن يساعد ناس تانيين حتى في مجالات الطب والهندسه او اي مجال مختلف. فإن شورت يعني كل البحوث مفيده طالما هي في النهايه بتقدم intellectual merit و broader impact. دي الحاجه اللي بتنفع الناس كلها عموما. فتشجعوا اعملوا بحوث يا اخواننا في السودان. ايوه ممتازه جدا. طيب في كم سؤال تاني. I'll just try to make sure انه نجيب في سؤالين بالكثير، والباقيين ممكن we can follow up with them later on. لكن to start where Prof. منتصر ended, واحد من الاسئله بيقول يعني what are the best practices, knowledge items or techniques، يعني شنو هي احسن الممارسات او الحاجات المفروض الناس يتعلموها عشان يقدروا يكتبوا effective scientific papers as an undergraduate. الكي term هنا as an undergraduate. افتكر بروف منتصر بروف كرار اتكلمت شويه عن حته انه الناس بتشتغل مشاريع التخرج عندنا في الجامعات، لكن هي ما بالضروره انها هي مشاريع علميه scientific. It's more about how you accumulate knowledge and how you produce an end product. فالناس بتسال حته انه لو دايرين فعلا نشتغل لنا real scientific paper هذا المفروض نتعلمها شنو. بروف منتصر افتكر انت اتكلمت عن كم حاجه in general, if you can elaborate والباقيين برضه. شكرا. انا اتكلمت عن يعني البروسيس بتاعت البحث نفسها، انه يعني يقروا بيبرز. واحده من الحاجات اللي حسي بعملها مع طلبتي بتاعين الماجستير انه اتليست يقروا مثلا بيبر كل اسبوع. دي حاجه جديده عوض بعد ما انت مشيت، لانه مجرد قرايه البحوث بتخلي الزول يعني يكون ان تاندم كده مع الحاجه الحاصله شنو. من الناحيه بتاعت لما نعمل البحث نفسه، استخدموا سيتافي او استخدموا إنوت ولا اي واحده من السوفت وير دي عشان تنظموا بها الاوراق العلميه اللي بتنزلوها وبتقروها وتعملوا منها سمري. اما من ناحيه بتاعت التغيير طريقه التفكير نفسها، نصيحتي لاي زول شغال في مجال علمي يتعلم البرمجه في اسرع وقت ممكن، لانها بتساعدك انك كيف تنظم تفكيرك بغض النظر من انه اللانجويج شنو بتتعلم. يعني اذا تتعلم سي بلس بلس ولا سي شارب ولا بايثون ولا في بي اي واحده من دول بتنظم لك تفكيرك وبتخليك يعني منظم اكثر في البحث حقك. بعد ذاك الاستاتستيكال اناليسيس، انا بشوف في الفورمز يعني الباحثين السودانيين مثلا مرات كثيره بلقى في ناس بيكتبوا تعليقات بتاعت انه داير لي زول يساعدني في التحليل بتاع الاستاتستكس. فبستغرب لانه يعني دي واحده من الكور اليمنتس اللي انت المفروض تكون عارفها عشان تقدر تعمل بحث، لانه انت جاي بالدومين نظيف بالعلم اللي انت داير تشتغل فيه. لازم تفهم التكنيك شنو بتاع الاستاتستكس اللي ممكن تستخدمه عشان تحلل به المعلومات حقتك وتصل لنتائج منها فايده. فيتعلموا الحاجات دي يعني is very very important. دكتور نسرين ودكتور كرار في زول عاوز يضيف حاجه؟ والله بس انا طبعا يعني بامن تماما على كلام بروف منتصر، بالذات في مساله انه
الباحث he can be best served بإنه يقرأ كثير، يقرأ papers كثير، لأنه ومنتصر عنده papers أكثر مني كثير، فهو بيقدر يتكلم عن الموضوع ده أحسن مني. لكن أنا ذاتي I went through a learning curve في المسألة دي يعني، حتى وأنا أستاذ يعني. فلأنه بتلقى إنه بالذات بعد ما جيت هنا أمريكا إنه الساينتفك لانجويج أو يعني السينتاكس اللي بيستعملوه في الساينتفك بيبر is highly standardized يعني الناس بيتوقعوا reviewers بيتوقعوا ترتيب معين وتسلسل معين، بيتوقعوا انك very clearly to state your objective, to state your methods and to state your conclusion and your contributions, and you have to be very clear about what your contributions are. يعني you have to leave no doubt. واحدة من أول حاجات اللي بيرجعوا لك الريفيورز يقول لك نحن ما قادرين to see what your definite conclusions are. So في syntax وفي standard kind of way of writing papers. You don't kind of get to learn the skill unless you practice it quite a lot, and you get better and better every time, I guess. So that's what I can say about it. And I don't have much to add. Yani, I would just say in the social sciences, it's a little bit different. Usually you're supposed to write single-authored articles that make some kind of theoretical contribution. So reading is of paramount importance. And you have to sort of, to me, it's best to gather the data and then to sort of think about the theoretical framework that you might be using to kind of develop a particular argument. You want to make sure that you have, an innovative research question that kind of drives your research. And that's where I recommend applying for grants, because it forces you to kind of develop a prospectus. And yeah, I mean, I think at an undergrad, I don't know if it's really expected that you publish before you apply for grad school, but what I would say is go to conferences and write talks. Like, it's a paper that you kind of like the one I gave today that you write out. So it's a form of writing. You'll get feedback from people. Usually when you publish an article, you produce a draft that you submit, and then there are various revisions, and you have to incorporate people's anonymous feedback, so that goes through a peer review process, and that process improves your writing. And I think my main advice would be, if you're interested in an academic career, make sure you write regularly. It's like a muscle that you're training. And if you kind of fall off, you get wobbly, if you will, right? So like you gotta just do it regularly and know that, in my opinion, nobody's a naturally gifted writer. It's something that you get better at with time. So just know that, don't get discouraged. The more you write, the better you'll get. Yeah. And that's a great piece of advice, Dr. Nasreen. طيب احنا قلنا هنحاول ما نزيد عن انه نكون 10 دقائق over time, already 25 minutes over time. لكن this has been a great conversation. I'll just end it سؤال أخير. I think it's a very important question. It asks يعني الفرص بتاعت التعاون لباحثين من السودان مع باحثين برا، whether في أمريكا أو في محلات تانية، هل الحاجة دي المفروض تكون الانيشيتيف، المبادرة المفروض تجي من الناس اللي من برا يتعاونوا مع الناس اللي في السودان، والناس في السودان يتعاونوا مع الناس اللي برا؟ أفتكر عندكم كلكم تجارب في الشغل مع السودان، whether as a department head في جامعة الخرطوم، ولا cultivating with the people in the جزيرة project، ولا بروفيسور منتصر في البروجكت اشتغلناه السنة اللي فاتت. فالانيشيتيف المفروض تجي من وين؟ وانتوا كباحثين الحاجة اللي بتكونوا دايرينها من الناس اللي عايزين يشتغلوا معاكم كcollaborators من السودان شنو؟ This is excellent question، لأنه يعني it's a good segue للإسابة website. If I can share my screen. يعني أنا عاوز أوريهم الويب سايت حقنا بتاع إسابة اللي هو isapa-usa.org. ده الأسوسيشن حقنا Sudanese American Professors in America. واحدة من الحاجات اللي ممكن الناس تعملها في الممبرشيب member summary.
لما تمشي للممبر سمري هنا هتلقى كل الممبرز now we have، وكل واحد فيهم يعني في نبذة عنه، الشغل اللي بيعمل فيه شنو. و if you click on a profile, I'm just gonna use my own profile يعني. ممكن بتلقى كل وسائل الاتصال على حسب ما الزول provided يعني الحاجة شنو. يعني مثلا أنا بتلقى الإيميل، اللينكدين، جوجل، حتى اليوتيوب، الفيسبوك، everything. الحاجة المهمة الثانية برضو ممكن تعمل سيرش. يعني إذا تفتش على زول معين، مثلا إذا كتبت قرار بتلقى اللينك حقته، you can find all the information about him. إذا كتبت مثلا transportation، إذا كان ده هو الانترست حقك، بيديك منو الناس الشغالين في الترانسبورتيشن at the moment. يعني عندنا 2 مثلا. إذا machine learning, intelligence, artificial intelligence، أي حاجة. فده ممكن يفتح لك باب للتعاون مع الناس الموجودين في إيسابا. بالنسبة للكونكشن المفروض يحصل من وين؟ هو في الحقيقة من الناحيتين، لكن sometimes الديتيلز بتروح في النص. يعني إحنا فينا ناس كتار مشوا السودان وحاولوا يتصلوا بالجامعات هناك أو بالمؤسسات أو الوزارات. طبعا حسب الوضع الحاصل يعني يغني عن السؤال. وفي ناس بيتصلوا بينا من هناك. either way يعني whoever makes the connection، الحاجة المهمة إنه يكون في اهتمام متبادل، وإنه يكون في شغل ممكن يتعامل مع بعض. ممكن بعد الناس حتى ريموتلي يعني يشتغلوا مع بعض، وممكن بعد ده يكون بداية لتعاون، بحيث إنه لو الواحد ذاته من السودان داير يجي يحضر هنا يقدم ويعني مع الناس اللي ممكن يشتغلوا معاه وكده. ف that's my part يعني what I wanted to mention من البداية. وبعد ده ممكن خلال دكتور كرار، بروفيسور كرار، وطبعا عنده خبرة كبيرة جدا في الحاجات دي، وما شاء الله ساعد ناس كتار يعني. أثناء ما أنت كنت بتتكلم يا منتصر، أنا خشيت للأسابة ولقيت التشير and I needed this kind of update, and this shows you how much out of date I am. So I'm sorry for that. It's okay. Yeah, we كان عندنا فرصة إنه نستخدم طلاب. الحقيقة ما أنا، لكن بروفيسور أحمد حسن التوم، أحمد التوم هنا في هو اللي بدأ التراديشن ده، وكان بيجينا في السودان، وأنا كنت في أستاذ في كلية الهندسة ورئيس القسم. وحتى يعني I asked him to come as an external examiner ووافق. ويعني he was very strong in his outreach. He was very passionate about exploring opportunities لطلبتنا. وهو and there's no I mean the الطلاب there are fully vetted through a GRE system and through so there's no favors. لكن الطلاب ممتازين إلى الحد اللي فيهم عدد كبير من faculty non-Sudanese are asking for, okay, we want the same of, we want these kind of people. Where do you get them from? As we get these kind of questions, and there's a lot of them now working with the computer science, with civil engineering, with other disciplines in industrial management in our university. So we did enjoy that kind of collaboration يعني and that kind of initiative اللي هو بدأ دكتور توم. حاولت أواصل فيه برضه بقدر الإمكان. So we still have about an average of 1 or 2 people joining us from Sudan every year. What I'm missing is probably exploring with faculty or research opportunities with faculty in Sudan. Usually it has to come through a grant or a grant that you are writing together. So you have to have someone who has the time to put in the effort, the time, and the peace of mind to be able to writing a grant. And you know that, of course, you and Nasreen and Awad, you know that writing a grant is a real
it's a mental exercise that's very that's really, I mean, it's difficult, right? That's the least to say about it. So you have to have someone in Sudan who has that kind of time to avail and energy to put into grant writing. I've been trying to, in the context of a problem on losses and energy, to work with collaborators. And I've identified 3 collaborators to work on me on the paper, but that's just paper. So it's kind of unpaid research. But yes, it would be an ambitious goal to extend that to grant, to apply application for grant money and awards. And I wish we can get the opportunity to do that. Yeah. Okay. Those are really good points to end with. يعني شكرا لكم أول حاجة على البرزنتيشن، شكرا لكم على الإجابات على الأسئلة، وهنكون هنتواصل معاكم بالأسئلة directed to each presentation إن شاء الله later on. واحدة من الحاجات اللي إحنا دايرين نشتغل فيها في زهرة في النص الثاني من السنة دي is creating more of those collaborating opportunities. إحنا we have the numbers, I would say, more than just individual professors. I think this would be a really good opportunity to connect, youth that Professor Karrar يعني يشهد لهم بأنهم they're doing great things with people who have the opportunities at ASAPA or elsewhere. فإن شاء الله دي حاجة نشتغل عليها في النص الثاني من السنة دي إن شاء الله. دكتور نسرين لو حابة تضيف حاجة قبل ما نخلص. Yes, I'm sorry. I don't know. For some reason, I can't start the video, but I just wanted to say sort of officially on record that if anybody out there who's listening is interested in pursuing a PhD in the US or Canada, I mean, I'm going to you can find my email online. I can also send it in the chat. I would be more than happy to help with application materials, with thinking through what you might be interested in doing, etc. So I just wanted to offer that. Okay, this is a very kind invitation من دكتورة نسرين. فلو في أي زول حابب يستفيد من this great opportunity يعني reach out to her. I think Dr. Nesreen and her information برضه في الأسابا website مش كده بروف منتظر؟ موجودة. نعم. Okay, excellent. فهننهي اللايف بتاعنا هنا نحن و the recording will be available للناس to share and review later on. I think this is where it becomes most useful. شكرا لكم. Thank you our panelists for great presentations and a great discussion. We meet you again next time إن شاء الله. شكرا لك يا عوض. شكرا.